개역개정 NIV 동시 성경 통독 마가복음 4장입니다. 예수께서 다시 바닷가에서 가르치시니 큰 무리가 모여들거늘 예수께서 바다에 떠 있는 배에 올라 앉으시고 온 무리는 바닷가 육지에 있더라. Again, Jesus began to teach by the lake. The crowd that gathered around him was so large that he got into a boat and sat in it out on the lake, while all the people were along the shore, at the water's edge. 이에 예수께서 여러 가지를 비유로 가르치시니 그 가르치시는 중에 그들에게 이르시되 He taught them many things by parables, and in his teaching said, 들으라, 씨를 뿌리는 자가 뿌리러 나가서 Listen, a farmer went out to sow his seed. 뿌릴새 더러는 길가에 떨어짐에 새들이 와서 먹어버렸고 As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. 더러는 흙이 얕은 돌밭에 떨어짐에 흙이 깊지 아니하므로 곧 싹이 나오나 Some fell on rocky places, where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. 해가 돋은 후에 타서 뿌리가 없으므로 말랐고 But when the sun came up, the plants were scorched, and they withered because they had no root. 더러는 가시떨기에 떨어짐에 가시가 자라 기운을 막음으로 결실하지 못하였고 Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants, so that they did not bear grain. 더러는 좋은 땅에 떨어짐에 자라 무성하여 결실하였으니 30배나 60배나 100배가 되었느니라 하시고 Still other seed fell on good soil. It came up, grew, and produced a crop, multiplying 30, 60, or even 100 times. 또 이르시되 들을 귀 있는 자는 들으라 하시니라. Then Jesus said, He who has ears to hear, let him hear. 예수께서 홀로 계실 때에 함께 한 사람들이 12 제자와 더불어 그 비유들에 대하여 물으니 When he was alone, the 12 and the others around him asked him about the parables. 이르시되 하나님 나라의 비밀을 너희에게는 주었으나 외인에게는 모든 것을 비유로 하나니 이는 그들로 보기는 보아도 알지 못하며 듣기는 들어도 깨닫지 못하게 하여 돌이켜 죄 사함을 얻지 못하게 하려 함이라 하시고 He told them, The secret of the kingdom of God has been given to you, but to those on the outside everything is said in parables, so that they may be ever seeing but never perceiving, and ever hearing but never understanding, otherwise they might turn and be forgiven. 또 이르시되 너희가 이 비유를 알지 못할진대 어떻게 모든 비유를 알겠느냐 Then Jesus said to them, Don't you understand this parable? How then will you understand any parable? 뿌리는 자는 말씀을 뿌리는 것이라 말씀이 길가에 뿌려졌다는 것은 이들을 가리킴이니 곧 말씀을 들었을 때에 사탄이 즉시 와서 그들에게 뿌려진 말씀을 빼앗는 것이요 The farmer sows the word. Some people are like seed along the path, where the word is sown. As soon as they hear it, Satan comes and takes away the word that was sown in them. 또 이와 같이 돌밭에 뿌려졌다는 것은 이들을 가리킴이니 곧 말씀을 들을 때 즉시 기쁨으로 받으나 Others, like seed sown on rocky places, hear the word, and at once receive it with joy. 그 속에 뿌리가 없어 잠깐 견디다가 말씀으로 인하여 환난이나 박해가 일어나는 때에는 곧 넘어지는 자요. But since they have no root, they last only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. 또 어떤 이는 가시떨기에 뿌려진 자니 이들은 말씀을 듣기는 하되 세상의 염려와 재물의 유혹과 기타 욕심이 들어와 말씀을 막아 결실하지 못하게 되는 자요. Still others, like seed sown among thorns, hear the word, but the worries of this life, the deceitfulness of wealth and the desires for other things come in, and choke the word, making it unfruitful. 좋은 땅에 뿌려졌다는 것은 곧 말씀을 듣고 받아 30배나 60배나 100배의 결실을 하는 자니라. Others, like seed sown on good soil, hear the word, accept it, and produce a crop 30, 60, or even 100 times what was sown. 또 그들에게 이르시되 사람이 등불을 가져오는 것은 말 아래에나 평상 아래에 두려함이냐 등경 위에 두려함이 아니냐. He said to them, Do you bring in a lamp to put it under a bowl or a bed? Instead, don't you put it on its stand? 드러내려 하지 않고는 숨긴 것이 없고
나타내려 하지 않고는 감추인 것이 없느니라. For whatever is hidden is meant to be disclosed, and whatever is concealed is meant to be brought out into the open. 들을 귀 있는 자는 들으라. If anyone has ears to hear, let him hear. 또 이르시되 너희가 무엇을 듣는가 스스로 삼가라. 너희의 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것이며 더 받으리니. Consider carefully what you hear, he continued. With the measure you use, it will be measured to you, and even more. 있는 자는 받을 것이요 없는 자는 그 있는 것까지도 빼앗기리라. Whoever has will be given more, whoever does not have, even what he has will be taken from him. 또 이르시되 하나님의 나라는 사람이 씨를 땅에 뿌림과 같으니. He also said, This is what the kingdom of God is like. A man scatters seed on the ground. 그가 밤낮 자고 깨고 하는 중에 씨가 나서 자라되 어떻게 그리 되는지를 알지 못하느니라. Night and day, whether he sleeps or gets up, the seed sprouts and grows, though he does not know how. 땅이 스스로 열매를 맺되 처음에는 싹이요 다음에는 이삭이요 그 다음에는 이삭의 충실한 곡식이라. All by itself the soil produces grain, first the stalk, then the head, then the full kernel in the head. 열매가 익으면 곧 낫을 대나니 이는 추수 때가 이르렀음이라. As soon as the grain is ripe, he puts the sickle to it, because the harvest has come. 또 이르시되 우리가 하나님의 나라를 어떻게 비교하며 또 무슨 비유로 나타낼까? Again he said, What shall we say the kingdom of God is like, or what parable shall we use to describe it? 겨자씨 한 알과 같으니 땅에 심길 때에는 땅 위의 모든 씨보다 작은 것이로되. It is like a mustard seed, which is the smallest seed, you plant in the ground. 심긴 후에는 자라서 모든 풀보다 커지며 큰 가지를 내나니 공중의 새들이 그 그늘에 깃들일 만큼 되느니라. Yet when planted, it grows and becomes the largest of all garden plants, with such big branches that the birds of the air can perch in its shade. 예수께서 이러한 많은 비유로 그들이 알아들을 수 있는 대로 말씀을 가르치시되. With many similar parables Jesus spoke the word to them, as much as they could understand. 비유가 아니면 말씀하지 아니하시고 다만 혼자 계실 때 그 제자들에게 모든 것을 해석하시더라. He did not say anything to them without using a parable, but when he was alone with his own disciples, he explained everything. 그날 저물 때에 제자들에게 이르시되 우리가 저편으로 건너가자 하시니. That day when evening came, he said to his disciples, Let us go over to the other side. 그들이 무리를 떠나 예수를 배에 계신 그대로 모시고 가매 다른 배들도 함께 하더니. Leaving the crowd behind, they took him along just as he was in the boat. There were also other boats with him. 큰 광풍이 일어나며 물결이 배에 부딪혀 들어와 배에 가득하게 되었더라. A furious squall came up, and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped. 예수께서는 고물에서 베개를 베고 주무시더니 제자들이 깨우며 이르되 선생님이여 우리가 죽게 된 것을 돌보지 아니하시나이까 하니. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, Teacher, don't you care if we drown? 예수께서 깨어 바람을 꾸짖으시며 바다더러 이르시되 잠잠하라 고요하라 하시니 바람이 그치고 아주 잔잔하여지더라. He got up, rebuked the wind and said to the waves, Quiet, be still. Then the wind died down and it was completely calm. 이에 제자들에게 이르시되 어찌하여 이렇게 무서워하느냐 너희가 어찌 믿음이 없느냐 하시니. He said to his disciples, Why are you so afraid? Do you still have no faith? 그들이 심히 두려워하여 서로 말하되 그가 누구이기에 바람과 바다도 순종하는가 하였더라. They were terrified and asked each other, Who is this? Even the wind and the waves obey him.